Hi all, a great morning to all. This is VC here from VC's Academy. In today's class, we will discuss about our food, and I will use both Telugu and English for better understanding. As this is for class 6, it is good to use bilingual. So coming to the concept, in our previous classes, we have learned about food, what are food and all. So when one asks what is the definition for food, we can say that the food is nothing but the substances or items which we eat to get energy. And why we need energy? We need energy to do work, right? ఫుడ్ అంటే మనం ఏదైతే తింటామో దాన్ని మనం ఫుడ్ అని చెప్తాం. మనం ఆహారం ఎందుకు తీసుకుంటాం? మనం బలంగా ఉండటానికి, లేదా ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడానికి, లేదా బయట పనులు చేయడానికి, ఏదైనా పని చేయడానికి మనకి బలం కావాలి. కాబట్టి ఆ బలాన్ని మనకి ఏది ఇస్తుంది? ఆహారం ఇస్తుంది. సో అందుకని మనం ప్రతిరోజు ఆహారాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, మన క్లాస్ 6లో వచ్చేటప్పటికి ఒక 4-5 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఫుడ్ అనేది ఉంది. మనం ఒకసారి చూస్తే, మన సాధారణంగా ఎవరైనా పిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కానీ, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అని అడుగుతాం. నీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి అని అడుగుతాం, లేదా ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి అని అడుగుతాం. సో వాడు రకరకాల ఐటమ్స్ చెప్తారు. లడ్డూలో, స్వీట్స్, జాంగ్రీయో, నాలంటి చికెన్, ఇంకేదేదో రకరకాలుగా చెప్తారు, రైట్? సో ఇవన్నీ ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో ఒక్క సింగిల్ ఐటమ్తో జరగదు, అనేకమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ఇంగ్రీడియంట్స్? ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ వి యూస్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఎ ఫుడ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం దోశ తీసుకుందాం. దోశలో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి? ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ దోశ వచ్చేటప్పటికి మనకి మినపప్పు ఉంటుంది, దాల్ అండ్ చట్నీ విత్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. ఇవి లేకుండా మనకి దోశ ప్రిపేర్ అవ్వదు. అలాగే మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఇమేజ్ చూస్తే రకరకాల వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హియర్? మనల్ని వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఇక్కడ, ఈ ఐటమ్స్ ఇచ్చేసి వీటిని ఐడెంటిఫై చేయండి అని. సో మనకి ఒక మ్యాక్సిమం తీసుకున్న మనకు 4-5 రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ రెగ్యులర్గా తింటాం మనం. ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే ఇమేజ్లో ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చి దోశ విత్ చట్నీ ఆర్ కారం, పల్లి కారం అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇడ్లీ, సాంబార్, సమోసా. నెక్స్ట్ రైస్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ కర్రీస్ అండ్ సాంబార్. నెక్స్ట్ గారెలు ఉన్నాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ చపాతీ ఆర్ రోటీ విత్ కర్రీ. నెక్స్ట్ లడ్డూస్, payasam and ice cream. Generally these are the common variety of food items. In order to prepare a brinjal curry or వంకాయ కర్రీ చేయడానికి మనకి ఏమేమి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలి, ఆర్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అని మనం చూస్తే, we need tomatoes, chilies, we need garam masala, we need coconut, and we need oil, we need chili powder, we need tomato. రకరకాల ఇవన్నీ ఉంటాయి, మినిమంలో మినిమం. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని మదర్ని అడిగితే హౌ టు ప్రిపేర్, అండ్ వెన్ వీ ఆస్క్ అవర్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ హూ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్, హీ విల్ గివ్ అస్ అ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ టు ప్రిపేర్, ఆర్ దే విల్ షో అస్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఫస్ట్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్, మనం ఒక ఫుడ్ తయారు చేయాలి అని అంటే వీ ఆల్ నీడ్ ద డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విత్ అస్, వీ కెనాట్ ప్రిపేర్ అ కర్రీ ఆర్ అ ఫుడ్ ఐటమ్. మనకి పేజ్ 1లో చూస్తే there is one important statement here which is very useful. A banana contains potassium which is useful for us. So what banana contains? Banana contains potassium which is useful for our body, for our health also. Finding the variety in our food items. మనం రోజు తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్లోనే మనకి చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి. రోజు ఒకటే తినం కదా. సో వీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. like we are in the class and we have friends, so bunch of friends sit together and make a food item chart. In that what we need? In that we need what did I eat today, or what I generally eat అని ఒక టాబ్లర్ ఫామ్. దానికి మనకి 2 tables వేసుకోవాలి. ఒకటి నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, 2 వాడు ఏం తిన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఈటెన్ బై హిమ్, రైట్? సో here I gave few names. Not only these names, there are many names, but very commonly which we have, we will use them. Ashok, Neelam, Vijaya, Anil and Manisha. ఒక 5 friends ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం తింటారు? అశోక్ will eat rice, dal, milk, vegetables, jam, idli and bread. Coming to Neelam, biryani,
chilli chutney and roti. Coming to Vijaya, pulihora, palikaram. Anil, dosa, chutney with sambar. Coming to last but not the least, Manisha comes, and what she eats aloo parota and malai puri along with lassi, right? ఒక 5 ఫ్రెండ్స్లోనే మనం తీసుకుంటే వాళ్ళకి వేరే వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. ఏ ఒక్కరు ఒకే రకమైన ఫుడ్ ఐటమ్ తినరు, రైట్? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ దేర్ ఎనీ కామన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యువర్స్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్? మేబీ కామన్ ఉండొచ్చు, నేను ఇక్కడ కామన్గా ఇచ్చేలేదు కాబట్టి. లైక్ వి ఆల్ ఈట్ రైస్, వి ఆల్ ఈట్ దాల్, వి ఆల్ ఈట్ దోసా, వి ఆల్ ఈట్ ఇడ్లీస్ అండ్ ఆల్. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్. సో ఆ కామన్ నంబర్స్ ఏంటో మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకోవాలి. అండ్ డు ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఈట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని అడిగితే నో స్టూడెంట్ విల్ ఈట్ ఆల్ ద సేమ్ ఫుడ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. జనరల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఆంధ్ర పీపుల్, మనకి రైస్ కామన్, లేకపోతే ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఇవన్నీ కామన్ ఉంటాయి. అదే నార్త్ సైడ్ వెళ్తే నార్త్ వాళ్ళకి చపాతీ, రోటీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ we eat different types of food materials daily, but some food items like rice, dal and vegetables are common in large parts of AP. మనం చూసుకుంటే మన ఏపీలోకి వచ్చేటప్పటికి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ రైస్, దాల్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ డైలీ మెనూ ఆఫ్ large parts of Andhra Pradesh. And if you talk about special occasions, on special occasions we eat a larger variety of food. Special occasions తీసుకుంటే మనకి సంక్రాంతో, లేకపోతే ఫంక్షన్స్, లేకపోతే పుట్టినరోజులు ఏమైనా వస్తే బిర్యానీ అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి. ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, వాట్ ఆర్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్? మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ద ఐటమ్స్ విచ్ వి యూస్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. A student name here is Srinivas. He wanted to ask his mother to make biryani. శ్రీనివాస్ ఏం చేశాడమ్మా? శ్రీనివాస్ వాళ్ళ అమ్మని బిర్యానీ చేయమని అడిగాడు, రైట్? సో వాట్ డిడ్ శ్రీనివాస్ ఆస్క్ హిస్ మదర్? శ్రీనివాస్ ఆస్క్డ్ హిస్ మదర్ టు ప్రిపేర్ బిర్యానీ. హీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ హిస్ మదర్. శ్రీనివాస్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు? వాళ్ళ అమ్మకి బిర్యానీ చేయడంలో హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. సో హీ వాంటెడ్ టు లెర్న్ వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ biryani. He asked his mother, and his mother told him that what are the list of materials to be prepared for preparing biryani. So we will see the list of materials here. A list of materials to make biryani. So rice, salt, jeera, tomato, potato and onions. ఇది మేబీ వెజ్ బిర్యానీ అయి ఉండొచ్చు. అదే మనం చికెన్ బిర్యానీ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా అయితే we will go with chicken, రైస్, సాల్ట్, జీరా, టొమాటోస్, గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫుడ్ వి మేక్, దాని యొక్క లిస్ట్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ నేమ్ ఏం తీసుకున్నాం? శ్రీనివాస్ అని తీసుకున్నాం. శ్రీనివాస్ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్. వై హీ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్? శ్రీనివాస్ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ బికాస్ in order to prepare boiled rice we need only two materials. What are the two materials required for boiled rice? For cooking boiled rice we need రా రైస్ అండ్ వాటర్. మనం రైస్ కుక్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వాటర్ ఉండాలి, పచ్చి బియ్యం ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే మనకి రైస్ కుక్ అయిపోద్ది. అదే బిర్యానీకి వచ్చేటప్పటికి ఆ లిస్ట్ అనేది చాలా పెద్దది. ఆయిల్స్, గార్లిక్, జింజరు, చిల్లీ పౌడరు, మిర్చి, టొమాటోస్, సాల్ట్, రైస్, జీరా ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు, వాటికి ఏమేమి కావాలో చూద్దాం. లైక్ పాయసం చేయడానికి మనకి ఏమేమి కావాలి? మిల్క్, డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలి, షుగర్ కావాలి, రైస్ కావాలి. కొన్ని చోట్ల రైస్ వాడతారు, కొన్ని చోట్ల మనం ఏం వాడతాం? సేమియా వాడతాం. అలాగే చికెన్ కర్రీ, చికెన్, వెజిటేబుల్స్, ఆయిల్స్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ పల్లీ కారం, పల్లీలతో చేసే కారానికి మనకు గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ కావాలి. గ్రౌండ్నట్స్, చిల్లీస్ ఇవన్నీ కావాలి. సో ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఐటమ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఏ ఒక్క ఫుడ్ ఐటమ్ చేయడానికి కామన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉండదు. రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి రకరకాల ప్రొసీజర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ కింద ఇచ్చారు. టు మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ వి నీడ్ డిఫరెంట్ materials. The materials which are required to prepare food, or we can simply call it as ingredients.
the materials which are required to prepare food are known as ingredients. So when we purchase packed food, biscuits or any cold drinks, we can find their ingredients on their packets. So when we observe milk packets, puff packets or sweet packets and all, which we have from మార్ట్స్ అండ్ ఆల్, అక్కడ దాని మీద మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ బాక్స్ లాగా, ఒక స్మాల్ బాక్స్ లాగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో దాని మీద మనకి ఇస్తాడు వాడు. లైక్ జనరల్లీ మనం చూస్తే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ అని ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ విల్ గెట్ ఫుడ్ అని అడగాలని వీ కెన్ సే దట్ వీ కెన్ గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ fruits and vegetables from plants and egg, milk, meat from animals. Very simple answer we can say. And coming to the one of the important point here, chicory is beneficial for digestion, the circulation and blood movement. So chicory అనేది కాఫీ పౌడర్ లా ఉంటుంది. అది మనకి డైజెషన్ లోను, సర్క్యులేషన్ లోను, బ్లడ్ యొక్క ఫ్రీ మూవ్మెంట్ లోను హెల్ప్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద టాబ్యులర్ ఫార్మ్ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్, నేను మనం అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే వెరీ సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్తాం, వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి, మీట్, మిల్క్, ఎగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, యానిమల్స్ నుంచి వస్తాయని వెరీ సింపుల్ గా చెప్తాం. సో హియర్ దేర్ ఇస్ ఎ లిస్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. నేను ఇవ్వలేదు, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది యాస్టీజ్ గా తీసుకున్నాను, నేను ఆన్సర్స్ ఫిల్ చేసా. ఇది కాకుండా ఇంకా మీరు ఇంకేమైనా ఆన్సర్స్ ఫిల్ చేయగలిగితే మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. కుకింగ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ వేర్ we will get from plants, అందుకే P. If it is plant, denote it as P. If it is animal, denote it as A. And if it is others, you can give it as E. Cooking oil is from plant. So what are the plant or animal what are the plants from which we will get oil? The plants which give us oil are palm, sunflower, groundnut. Inka chaala unnai, but we can take 3. Honey is an animal product. When we talk about honey, it is animal product which is derived from or produced from honey bees. Coming to chips, plant products, banana chips, potato chips, ila chala untayi kada. So all these are examples for chips. And coming to turmeric powder, it is a plant product and it is from turmeric plant. And coming to salt, it is not of plant or animal. Salt అనేది plants నుంచి రాదు, animals నుంచి రాదు, కాబట్టి we are considering it as something else. So from where we will get salt from seas or oceans. And nowadays very familiar is Himalayan salt, Himalayan rock salt. So that's why I gave the Himalayas as a source of it. Coming to dough is of plant origin. Dal, wheat, maida ఈ 3 వాడుకొని మనం dough ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. That is why I gave it here there. And coming to meat is of animal origin. Goat, sheep, cow, hen. These are the best examples. కొన్ని చోట్ల ఇంకా వేరే కూడా తింటారు, చైనీస్ అయితే తినదంటూ ఉండదు. Coming to rice is of plant origin. And coming to rice is a plant origin, and paddy plants gives us rice. And there are some other plants like bamboo. Generally Ayappa prasadam is prepared from a bamboo rice, right? And coming to eggs are animal origin. And when we talk about animal origin, what are the animals will give us? Hen, duck, etc. కోళ్ళు, బాతులు మనకి ఎగ్స్ ఇస్తాయి. కమింగ్ టు షుగర్ is plant product. షుగర్ కేన్, చెరుకు గడల నుంచి మనం తీసుకుంటాం. కమింగ్ టు పీనట్స్, పల్లీలు ఆర్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ నట్స్. దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ విచ్ ఐ ప్రిపేర్డ్. ఇది కాకుండా ఇంకా మీరు ఇంకేమైనా టేబుల్ తయారు చేసుకుందాం ఇంకా వేరే అనుకుంటే you can add more examples for it. Coming to goats and sheep gives us meat, hens and roosters gives us chicken, and plants we eat different parts like leaf of spinach and coriander plant and flowers of మన టేబుల్ ట్రై చేసాం. నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం చూస్తే మనకి గోట్స్ అండ్ షీప్స్ మీట్ ఇస్తాయి, హెన్స్ అండ్ రూస్టర్స్ మనకి మీట్ చికెన్ ఇస్తాయి. ప్లాంట్స్ మన వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వేరియస్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ గా వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ లీఫ్ ఆఫ్ స్పినాచ్ అండ్ కొరియాండర్ ప్లాంట్, పాలకూర. నెక్స్ట్ మన కొత్తిమీర నుంచి ఆకులు వాడతాము. అండ్ కమింగ్ టు కాలీఫ్లవర్, టొమాటో,
అండ్ డ్రమ్ స్టిక్, వీటి నుంచి మనం ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ వాడతాము. టేబుల్ సాల్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? we will get it from the sea. Once again, after doing this table, we can say that goats and sheep gives us meat, hens and roosters gives us chicken, and we use different parts of the plant to eat, like leaves of spinach and coriander plant, flower of cauliflower plant, and fruits of tomato and drumstick plant, and table salt is obtained from the seas. So coming to this one other important one, beetroots are high in carbohydrate levels and should therefore use sparingly. సో మనకి కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం లైట్గా తినాలి, ఎక్కువ తినాలి, చాలా తక్కువగా తినాలి, లేదా మోడరేట్గా తినాలి, ఇలా డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటాయి. బీట్రూట్స్లో ఏముంటాయి? బీట్రూట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సో అవి మనం చాలా తక్కువగా తినాలి. అండ్ కమింగ్ టు కాండిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ కాండిమెంట్స్? whenever we make biryani or kheer we use different types of ingredients. The different types of ingredients for making biryani or kheer are elaichi, lavang, dalchini, biryani leaves, pepper, etc. In order to make biryani or kheer, we use different types of ingredients such as elaichi, lavang, dalchini, and biryani leaves or pepper, etc. These are called as, what are these called? These are called as condiments, or in short we can say as sugandha dravyalu. బిర్యానీ చేయడానికి మనకి బిర్యానీ కానీ కీర్ కానీ చేసేటప్పుడు మనం రకరకాల వస్తువులు వాడతాం. అవి ఎలాచి, లవంగ, దాల్చీని, బిర్యానీ ఆకులు మొదలైనవి, లేదా పెప్పర్ మొదలైనవి వాడతాము. వీటిని మనం సుగంధ ద్రవ్యాలు లేదా కాండిమెంట్స్ లేదా సువాసన ఇచ్చే వస్తువుల కింద చెప్తాం. అలాగే cashew nuts, almonds, kismis are also used. Cashews, almonds, kismis ఇవి కూడా వాడతాం. కిస్మిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డ్రైడ్ గ్రేప్స్. వీటిని మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటాం. కాండిమెంట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్, hence they are very expensive. When one asks about what are condiments, we can say that ingredients such as elaichi, lavang, dalchini, biryani leaves, pepper, etc. are called as condiments. And whereas one asks us about dry fruits, we can say them as cashew nuts, almonds, kismis. ఇంకా ఇక్కడ 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసు. పిస్తా, ఇలా మన రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇచ్చుకొని దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as డ్రై ఫ్రూట్స్. పర్టికులర్ ఏరియాస్లోనే పెరుగుతాయి, సో అవి తక్కువ క్వాంటిటీస్లో అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక చార్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంతులు తీసుకుంటే, మెంతులు లీవ్స్ అండ్ సీడ్స్ వి ఈట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మస్టర్డ్, ఆవాలు, సీడ్స్. షుగర్ కేన్, స్టెమ్. క్యారెట్, రూట్. ఆనియన్, బల్బ్. క్యాబేజ్, మోడిఫైడ్ స్టెమ్. అసఫాయిటిడా, రైజోమ్ కానీ రూట్ కానీ తింటాం. ఎవరైనా మనల్ని ఫెనుగురిక్లో నువ్వేం తింటావు, మెంతుల్లో మనం ఏమేమి తినగలిగే పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎడిబుల్ పార్ట్స్ అంటే లీవ్స్ అండ్ సీడ్స్. మస్టర్డ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి, ఆవాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు సీడ్స్. షుగర్ కేన్ స్టెమ్, క్యారెట్ రూట్, ఆనియన్ బల్బ్, మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ఇన్ క్యాబేజ్. అసఫాయిటిడాలోకి వచ్చేటప్పటికి రైజోమ్ ఆర్ రూట్. పీనట్స్ కంటైన్ బెనిఫిషియల్ ప్రోటీన్. సో పీనట్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి వాట్ పీనట్ కంటైన్స్? Peanut contains beneficial proteins, but many people are allergic to them and very hard to digest. When we talk about peanut contains beneficial proteins, but is very allergic to many people and many find hard to digest. చాలా మందికి ఇది ఎలర్జీ నుండి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి, అందుకే చాలా మంది అవి తినరు. Which part of the plants do we generally use? We use all the parts of the plant. రకానికి ఒక్కొక్క ప్లాంట్ ఒక్కొక్క టైప్ which we eat. So we can eat roots, we can eat leaves, we can eat stems, we can eat seeds, we can eat flowers, we can eat fruits, etc. అన్ని మనం తింటాం. So we also use flowers as food. Which plants are these? Flowers ని కూడా మనం తింటాం. For example, take cauliflower ని మనం తీసుకోవచ్చు example. We use various parts of the plants for our food. When we talk about plant parts, we use various parts of plant for food, such as when we talk about leaves, roots, seeds and fruits, they are very widely used. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అన్ని పార్ట్స్, ప్లాంట్ లో అన్ని పార్ట్స్ మనం తింటాం, బట్ leaves, roots, seeds and fruits. And when we talk about, as we have said, we use various parts of the plant for our food.
like leaves, roots, seeds, and fruits are very widely used, whereas stems and flowers are not widely used. So we need several ingredients to cook food, different types of food, whatever may be the source. So whatever may be the source to prepare food, but we need different ingredients to prepare different types of foods. So some may be used plenty, some may be used very less, or some may be used moderately. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం దాంట్లోకి వెళ్ళే ముందు. The various parts which are used for food are roots, seeds, and fruits, whereas these leaves, roots, seeds, and fruit are used widely, and stems and flowers are not used so widely. In order to prepare food or different types of food, we need different ingredients, and we need several ingredients to prepare or cook food. So whatever may be the source of ingredients, either it is plant, animal, or minerals, we use some in plenty, but others are needed only in small quantities. So how people will develop food habits? So when we talk about food habits, so how people will develop them? Let's talk. So people living in one region usually share common food habits. So when people are living in a particular area, they can have one kind of common habit. So that is the reason why people living in particular area will have common food habits. In our state, if you talk about AP, it is very good suitable conditions to grow rice. So we produce more rice, even though farmers grow various types of food, but majority of the people will produce paddy. Why people will develop food habits? People living in one particular area will have sharing of the common foods. So that is the reason why people will develop common food habits. So in AP, if you talk, our geographical and climatic conditions are more suitable for growing rice. So what our climatic conditions are favorable for? Our state climatic conditions and geographical conditions are suitable for growing rice. That is why we produce more rice. Even though many farmers grow different types of crops, but the major crop or the variety of food item prepared is rice. So we eat more rice and rice products as compared to other products. In AP, rice and rice products are more when compared to cereals like wheat, maize, etc. But if you talk about Rajasthan, in Rajasthan, maize and bajra and wheat is produced more than rice. So in Rajasthan, what the people will eat more? The people will eat chapati or roti. Why? Their climatic conditions and their geographical conditions are good for cultivating maize, bajra, and wheat. This is the reason why Rajasthani people will eat chapati or roti. So generally, we may hear this commonly, or we also will say that I like this curry and I don't like that curry and all. But it is not good. We have to eat all kinds of food items so that we will get a balanced diet. What is a balanced diet? A balanced diet is the one which is having all the components of the food for having all nutrients, minerals, salts, and vitamins in proper proportions. That is called as proper diet. One should make a habit of eating all varieties of vegetable food items, because this makes us strong and energetic. So that is the reason why I said we should not say that I like this curry or I like that curry and all. So we need to eat all types of curries so that it is good for us and we can stay energetic and strong because of eating all types of food. And coming to different methods of preparing food. So this is one of the very important tasks in preparing food. So preparing food is an extremely important art and essential for life. When we say about preparing food, it requires great skills and talent to prepare a good food which is very tasty. Preparing food is an extremely important art, or it is very essential for life. And there are many ways for preparing food. And when we talk about preparing food, there are many ways. So there are many ways for preparing food. For example, take rice is boiled. How rice is prepared? Rice is prepared by boiling the food. So how idli is prepared? Idli is prepared by fermenting, and which is followed by steaming them. Idli is prepared by
First, in order to prepare idli, we need rice and dal. Firstly, we have to ferment the rice and dal and then followed by steaming. Whereas potato chips, if you talk about chips like potatoes, they are fried, deep fried in the oil. How potato chips are made? Potato chips are made by deep frying them. If we talk about few methods of preparing food, there is a table here. Coming to boiling, or what are the food items prepared by this method are potatoes, eggs are boiled. And coming to steaming, idlis are steamed. Fermentation process, idlis, dosa and bread. Whereas roasting, chicken. And deep frying, fish also. And there are few other methods also, like shallow frying. Vegetables, fishes and sausages are shallow fried. Chopping and mixing or cutting and mixing is related to pickles. If you talk about chopping and mixing, we will make chop the pieces of mangoes and we will make the pickle. And cutting and mixing we will do with amla and tomatoes. So we are talking about table 5, which is process involved in making food. One is boiling, steaming, fermentation, roasting, deep frying, shallow frying, cutting and mixing, chopping and mixing and all. So there are different methods of preparing food. As I have stated that there are many methods of preparing food. So these are few examples like boiling, steaming, fermentation, roasting, deep frying, shallow frying and all. So now we will see the examples for boiling. For boiling food, or the food which is prepared by boiling, is potatoes and eggs. And coming to steaming, or the method of steaming, is by idlis. Idlis are steamed. Coming to fermentation process, idlis, dosa, bread are made by fermentation process. And coming to roasting method, chicken is roasted. To talk about deep fry or deep fried items, meat, fish examples are for these deep fry. And shallow fry, if you talk about shallow fry, vegetables, fish and sausages are good examples for shallow frying. Chopping and mixing is pickles, and cutting and mixing are also examples, pickles. So I gave the examples of pickles and what are used by chopping and mixing. Generally mango and gongora are best examples for chopping and mixing. Cutting and mixing is like amla, tomato, etc. We have one important point to be remembered. Onions are excellent antioxidants and they contain anti-allergy, antiviral and antihistamine properties. So we may get questions like, what does onions contain? Onions contain antioxidant, antihistamine, anti-allergic and antiviral properties. That's all for today's class. In my next class we will discuss about how to prepare tomato curry, how to preserve the food, and how to do vegetable carving. By this we will conclude the chapter 1 of class 6. I hope you all are understanding the concept. If there are any mistakes in my Telugu and all, please try to understand. I will rectify in my further classes. Thank you.